그 필독서 중에 한 권인 이 책은 첫 장에 보면 이제 저희들의 그 습관 형성에 대한 그 얘기가 나와 있는데, 이 내용도 결국은 이렇게 요약본이나 이런 거를 읽지 말고 책을 읽어 나가는데, 여러분이 책을 읽는 습관을 들일 수 있도록 내가 어떻게 이 책을 잘 만들었으니까 정말 선반에다 꽂아두지 말고 제발 읽어주세요. 뭐 이제 이런 얘기입니다. 이 책 자체는 그 성공적인 사람들의 7가지 습관이라고 하는 이제 그 책을 쓰신 분, 스티븐 코비치의 아들이 쓴 책인데요. 그 성공하는 10대들을 위한 7가지 습관이라는 책으로 이 내용을 펴냈습니다. 이 책도 베스트셀러가 되었는데 첫 페이지부터 사실 눈길을 끌고 재미가 있습니다. 제목이 이렇게 되어 있어요. I am habit. 나 습관이야. I am habit. 자, 첫 페이지 제가 이렇게 이제 습관을 잘 기르라는 뜻으로 get in the habit, get in the habit 제가 이렇게 이제 표시를 해놓았는데, get in the habit. They make you or break you. 당신을 만들어줄 수도 있고 당신을 깨버릴 수도 있다. 습관이라는 것은 get in the habit. They make you or break you. Welcome, my name is Sean and I wrote this book. I don't know how you got it. Maybe your mom gave it to you to shake you up, or maybe you bought it with your own money because the title caught your eye. Regardless of how it landed in your hands, I'm really glad it did. Now, you just need to read it. A lot of teens read books, but I wasn't one of them. I did read several Cliff's Notes book summaries, however, so if you're like me, you may be ready to shelve this book. But before you do that, hear me out. 내 말 좀 들어줘요. Hear me out. If you promise to read this book, I'll promise to make it an adventure. If you promise to read this book, I'll promise to make it an adventure. In fact, 정말 읽겠다고 약속을 해준다면 내가 이 책이 당신에게 좋은 모험이 되도록 정말 해줄 거예요. 약속할 수 있어요. If you promise to read this book, I'll promise to make it an adventure. In fact, to keep it fun, I've stuffed it full of cartoons, clever ideas, great quotes, and incredible stories about real teens from all over the world, along with a few other surprises. So, will you give it a try? Will you give it a try? Okay. Now, back to the book. This book is based on another book that my dad, Stephen or Kobe, wrote several years ago, entitled The 7 Habits of Highly Effective People. 영향력 있는 사람들의 7가지 습관, 즉 highly effective, 그래서 성공한 사람들이라고 국내에서는 번역이 되었죠. 성공한 사람들의 아주 높게 사회에 영향력이 있는 분들의 7가지 습관, 이런 것이 원래 원제였습니다. The 7 Habits of Highly Effective People. Surprisingly, that book has become one of the best-selling books of all time. He owes a lot of the credit for its success to me and my brothers and sisters.